29. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Maitreya Uvacha. Stutvatishvamarastrishu Patilokam Gata Vadu Yam va Atmavidam Turyo Vainya Prapachutashraya. Translation: the great sage Maitreya continued speaking. My dear Vidura, when the wives of the denizens of heaven were thus talking amongst themselves, Queen Archie reached the planet which her husband Maharaj Prithu, the topmost self-realized soul, had attained. Перевод текста. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, пока жены небожителей переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж Махарадж Притху, достигший высшей ступени совершенства. Purport: according to Vedic scriptures, a woman who dies with her husband or enters into the fire in which her husband is burning also enters the same planet her husband attains. Комментарий. Согласно ведическим писаниям, жена, умирающая вместе с мужем или входящая в его погребальный костер, попадает на ту же планету, что ее муж. In this material world, there's a planet known as Pati Loka. Pati is husband. Pati Loka, just as there is a planet known as Pitri Loka. В материальном мире есть планета Пати Лока, что Пати значит муж. Так же, как, например, планета Питри Лока. Pitri is the forefathers, of course. А Питри это предки. But in this verse, the word Pati Loka does not refer to any planet within this material universe, for Prithu Maharaj, being topmost amongst self-realized souls, certainly returned home back to Godhead and attained one of the Vaikuntha planets. Но в данном стихе слово Пати Лока не относится ни к одной планете материальной вселенной, так как Притху Махарадж, величайший сознавший себя душ, несомненно вернулся домой к Богу и достиг планет Вайкунтхи. Queen Archie also entered Pati Loka, but this planet is not in the material universe, for she actually entered the planet which her husband attained. Царица Арчи тоже попала на Пати Локу, которая находится за пределами материальной вселенной, так как она достигла той же планеты, что ее муж. In the material world also, when a woman dies with her husband, she again unites with him in the next birth. То же самое происходит и в материальном мире. Женщина, умирающая вместе с мужем в следующей жизни, вновь соединяется с ним. Similarly, Maharaj Prithu and Queen Archie united in the Vaikuntha planets. Подобно этому Махарадж Притху и царица Арчи воссоединились на планетах Вайкунтхи. In the Vaikuntha planets, there are husbands and wives, but there is no question of their giving birth to children or having sex life. На Вайкунтхах есть мужья и жены, но они не производят на свет детей, не вступают в половые отношения. In the Vaikuntha planets, both husbands and wives are extraordinarily beautiful, and they are attracted to one another, but they do not enjoy sex life. На планетах Вайкунтхи мужья и жены необыкновенно красивы, и их влечет друг к другу, но у них не возникает желания наслаждаться супружеской жизнью. Indeed, they consider sex not to be very relishable because both husband and wife are always absorbed in Krishna consciousness and in glorifying and enchanting the glories of the Lord. Они не находят в этом никакого удовольствия, так как постоянно поглощены мыслями о Кришне, неустанно прославляют и восхваляют Верховного Господа. According to Bhaktivinoda Thakur, also a husband and wife can turn the home into a place as good as Vaikuntha, even while in this material world.
По словам Бхактивинода Тхакура, даже оставаясь в материальном мире, муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху. Being absorbed in Krishna consciousness, even in this world, husband and wife can live in Vaikuntha simply by installing the deity of the Lord within the home and serving the deity according to the directions of the Shastras. По-прежнему, находясь в материальном мире, супруги, поглощенные сознанием Кришны, могут жить на Вайкунтхе. Для этого им достаточно установить у себя дома мурти Господа и служить ему в соответствии с указаниями шастры. In this way, they will never feel the sex urge. И поступая таким образом, они никогда не будут испытывать друг другу вожделение. That is the test of advancement in devotional service. Именно это является критерием прогресса в преданном служении Господу. One who is advanced in devotional service is never attracted by sex life, and as soon as one becomes detached from sex life and proportionally attached to the service of the Lord, he actually experiences living in the Vaikuntha planets. Того, кто достиг высокого уровня в преданном служении, не привлекают половые отношения. Когда у человека ослабевает половое желание и, соответственно, усиливается привязанность к служению Господу, его жизнь перестает отличаться от жизни на планетах Вайкунтхи. In the ultimate issue, there is actually no material world, but when one forgets the service of the Lord and engages himself in the service of his senses, he is said to be living in the material world. По сути дела, материального мира вообще не существует, но про людей, забывших о служении Господу и поглощенных служением своим чувствам, говорят, что они живут в материальном мире. Maitreyo vacha stuvatis vamarastrishu patilokam gatavadu yam va atmavidam duryo vainya prapad chutashraya. The great sage Maitreya continued speaking, "My dear Vidura, when the wives of the denizens of heaven were thus talking among themselves, Queen Archie reached the planet which her husband Maharaj Prithu, the topmost self-realized soul, had attained." Перевод текста еще раз. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, пока жены небожители переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж Махарадж Притху, достигший высшей ступени самоосознания. So Prithu Maharaj was an ideal king and also ideal husband, and Queen Archie was an ideal queen and also ideal wife. Так, Притху Махарадж был идеальным и царем, и также домохозяином, точно так же, как царица Арчи была идеальной царицей и супругой. She was very dedicated to assisting her husband and following her husband, who was also a pure devotee and very merciful and affectionate to his wife. И царица Арчи посвятила себя тому, что помогала своему мужу, и ее муж был также очень хорошо относился, любил свою жену. So here Prabhupada is saying that in a Vaikuntha there is no sex life. Здесь Прабхупада в комментарии отмечает, что на Вайкунтхе нету половой жизни. There's no need for sex life to reach Vaikuntha. One has to be Krishna conscious or Vishnu conscious at least. И там нет необходимости в этом. Чтобы достичь тех планет, надо быть в сознании Кришны или, по крайней мере, в сознании Вишну. And one attains that stage through devotional service, and one continues to perform devotional service when one is in Vaikuntha. Этого состояния человек достигает при помощи преданного служения, и преданным служением он продолжает заниматься на Вайкунтхе. So the
there's no requirement for sex life. И поэтому нет там необходимости в половой жизни. But here in the material world, sex life is considered to be highest enjoyment. Но здесь в материальном мире сексуальная жизнь считается высшим наслаждением. And also it's necessary for producing children. И также она необходима для зачатия детей. In the Vaikuntha, nobody dies. Everyone's eternal. А на Вайкунхе никто не умирает, там все вечно живут. But here in the material world, lifespan is short, and to continue one's activities, to continue one's lineage, children are required. Но в материальном мире жизнь коротка, поэтому, чтобы продолжить линию, продолжить династию, нужны дети. There's no disease in the spiritual world. Также в духовном мире нету страданий, нет болезней. But here in the material world, people get sick, they grow old, and they die. Но в материальном мире здесь люди болеют, старятся и умирают. So fresh new generation is required. И поэтому новые поколения необходимы здесь. We're reading this morning in a temple in Chiang Mai about Bharat Maharaj. Мы здесь утром читали в храме в Чинмое о Бхарате Махараджа. That he, enjoyed his father's property for many thousands of years. Что он наслаждался имуществом своего отца много тысяч лет. And then he passed it on. He retired from family life, went to the forest, and passed on all his wealth and property to his sons. И потом, когда он уже отрекся от царства и ушел в лес, он передал все это богатство своим сыновьям. So this is a system: one inherits from one's father, and one passes to the next generation. Так что система такая, человек получает наследство от своего отца и затем передает следующему поколению. And through that family lineage, one feels, some kind of permanence. И через подобное действие человек может чувствовать какого-то подобия продолжения своей жизни. Through the family lineage, yeah? Да, через продолжение этой семейной династии, этой традиции. Mm-hmm. And of course, the nature of family life is that one becomes very attached to his children. Природа семейной жизни такая, что человек привязывается к ней. And one enjoys himself also through the activities of his children. И также привязывается, наслаждается через деятельность своих детей. Because, growing up life can be very stifling, very formal. Потому что в старости жизнь, она может быть такая уже обычная, просто формальной. Not only in old age, I mean in grown adult life. Но когда человек не только совсем старый, когда просто взрослый, во взрослой жизни. He has to work, earn a living, and be responsible. Человек должен работать, зарабатывать, быть ответственным. It's like Bhaktivinoda describes in his song
can't remember the name of it now, but one song, Bhaktivinoda Thakur is, Bulia Tamare, forgetfulness of you, forgetfulness of Krishna. So he's describing how he took birth and grew up and became, bound up in family life. Как в одной из своих песен бхаджанов Бхактивинод Тхакур описывает это положение свое, что он родился в этом мире, затем привязался к семейной жизни, как все это протекало в его жизни. So, he describes, first I was in the womb, I was packed up, there were worms biting me, it was a bad smell, I was suffering. Он начинает свой рассказ так, что вначале он был запакован в теле своей матери, в этом, и ему там кусали микроскопические существа, и он очень страдал. Там был отвратный запах и все. And I promised, prayed to the Lord, when I get out of this situation, I'll remember you, I'll serve you. И он обещал, что как только, если из этого положения Господь милостиво его избавит, то он будет служить ему, молиться ему будет постоянно. But he said, when I came out of the womb, then the relatives, they were, surrounding me, petting me, pampering me, giving me presents. Но он говорит, как только вышел из материнской утробы, родственники сразу окружили, стали дарить подарки, стали всяко его, всяко с ним играть, шутить, подарки дарить. So I was the center of attention, and I was thinking, whoa, this material life is very nice. Так что я стал центром внимания других и подумал, жизнь-то на самом деле здесь не такая плохая. Very relishable. И очень даже можно получать наслаждение от такой жизни. But then, as I grew older, then my parents sent me to school. I had to do a homework, a teacher was chastising me, etc. So it became a little uncomfortable. А потом надо было идти в школу, учиться, надо было выполнять задания, разные домашние, учителя ругали меня, и так что жизнь уже потеряла то изначальное, то наслаждение. Then after education, I had to begin working. После того, как получил образование, я начал работать. To get money. Усердно работать, чтобы заработать денег. And then, parents arranged my marriage, and had to take care of my wife, and then there were children, and I had, to take care of them and their education. Потом родители организовали мне свадьбу, появились дети, надо было организовывать все их обучение, и еще больше, то есть запутался. So it became, difficult, a lot of pressure. I was struggling. И стало очень трудно, на самом деле, большое давление на меня все это стало оказывать, и я стал просто бороться в этом мире за существование. And then my body became older and older. И со временем тело мое стало стареть. Had to, suffer from different illnesses. Стали приходить разные болезни. Well, now in old age, he said, I'm remembering you, Krishna. I forgot you all my life, but now I'm remembering you. I'm, taking shelter of you.
И теперь в старости, вот я вспомнил о тебе, дорогой Кришна, я всю жизнь не помнил о тебе, но теперь вспоминаю, теперь я вспомнил из этих страданий и предаюсь тебе. So yeah, adult life, family life especially, may be very busy with so many different responsibilities. Так что взрослая жизнь и также в старости такая жизнь становится трудной, и много надо делать всего, и много ответственности. So the parents often, they see the children, small children playing, not a care in the world. They don't worry about anything. So the parents older people kind of enjoy themselves, seeing the freedom of the children. Потом, конечно, родители наслаждаются своими детьми, вот, они всячески заботятся о них, и это также дает им какую-то радость. They're bringing, life. They also have a lot of energy. So they're playing and enjoying. So they're bringing, kind of refreshing energy into the household. И это в семейной жизни дает им как бы больше энергии вот, от детей, о заботе от детей, о радости воспитания детей, как бы дает им такую заряд энергии, что ли, какую-то радость. Otherwise, what we might say, the drudgery of ordinary life, and going to work every day, and coming back tired, and the same spouse, maybe for some gets boring. Ну и с другой стороны, эта жизнь также, можно сказать, такая становится рутиной. Каждый день надо работать, поддерживать все это. Not just boring, but stressful. И на самом деле жизнь-то это приносит просто стресс в жизни. We hear people say, I'm stressed out. То есть человек полностью становится как бы выжатый. And as a result, we need psychologists, psychiatrists, to help us adjust to the situation and try to see in a positive light. И поэтому часто требуется обращение к психологам, психиатрам, чтобы они как-то помогли избавить человека и дать ему какую-то возможность избавиться от этого стресса жизненного. And sex life also is a kind of a release from the stresses, and in this way one can have some small enjoyment. И сексуальная жизнь это тоже получает человек какое-то отвлечение от этого всего, какое-то облегчение, можно сказать, от всех этих стрессов жизненных. But then again, it produces children, and one increases one's workload. И что влечет за собой затем появление детей, и жизнь становится опять же становится трудной. But in any case, this is all a part of the way the material world works. So sex life, children are an integral part of that. Ну, так или иначе, так устроен этот материальный мир, так что и сексуальная жизнь, и дети, это все это часть этого мира, так он устроен. But in Vaikuntha, that particular system is not there. Но подобная система отсутствует на Вайкунхах, планетах духовных. There are husbands and wives. There are different sexes, and they are attracted to each other. But
they don't engage in sex life, they don't have children. Да, и говорится, что там есть и мужья, и жены, они привлекаются друг к другу, они очень красивые, вот, но там нету самой сексуальной жизни и нету производства детей. Although, you know, in a Golok Vrindavan, the Nanda Yashoda, the Krishna is their son, but it doesn't work the same way as a material world. На Галоке Вриндавана у мамы Ишоды есть сын Кришна, но там это действует отличным от материального мира образом. So there are parents, there are children, Там есть родители, дети. There are, you know, childhood friends, and there are youthful friends. Там все есть на Галоке Вриндавана, там и дети, и юность, и друзья. But it's not dependent on sex life as this material world is dependent on sex life. Но оно все там не имеет такой зависимости от сексуальной жизни, как здесь, в материальном мире. Everything in the spiritual world is focused on the Lord and rendering devotional service to the Lord. Потому что в духовном мире все основано и централизовано на служении Господу Кришне, все привлечено к Нему. So Prabhupada is saying, even in this material world, we can create that Vaikuntha atmosphere by installing the deity and engaging in devotional service according to the directions of the Shastras. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что такую атмосферу Вайкунхи, духовного мира, можно сделать и здесь, в материальном мире, если установить божества, служить им правильно в соответствии с шастрами. So if one is absorbed in that way, one will not be hankering for sex life. И если человек погружен в служение таким образом божествам, то он не захочет погружаться в сексуальные отношения. So Prabhupada said that's a test of advancement in devotional service. One who is advanced in devotional service, never attracted by sex life. И он говорит, что это есть признак, насколько человек развит в духовной жизни, что он не привлекается к сексуальной жизни. He just absorbed in chanting the holy names, in worshiping the deity, and in distributing Krishna consciousness. Он погружен в воспевание святых имен, служение божествам и распространение сознания Кришны. In this way, his consciousness is prepared for the spiritual world. He's already living in that mode, we can say, in that environment. И таким образом он уже подготавливается к жизни на Вайкунтхе, потому что уже в этой жизни он живет, в этой атмосфере, в этом режиме. So even in the material world, he's in Vaikuntha. Хотя и находится в материальном мире, который так становится Вайкунтхой. Okay. So yes, the wives of the denizens, they've been speaking, they've been explaining their realizations, and they've been appreciating Archie, Queen Archie, and finally she's reached that spiritual abode where her husband is situated. Итак, в стихе говорится, что жены небожителей, они очень оценили это, прославляли Арчи и обсуждали то, как она достигла той же планеты духовного мира, что и ее муж, Притху Махарадж. Okay, so I'll finish there today. Здесь на этом закончим. I won't be taking questions today. I have to go elsewhere.
Вопросы также мы не будем сегодня обсуждать, потому что тут у меня есть дела, мне также надо сейчас уже отлучиться. Okay. So thank you all. Yes, Gaur Priyajan. Спасибо. Да, Гора Прияджан, Прабху. Я буквально, как всегда, 2 минутки всех хочу отвлечь внимание. Я сейчас нахожусь в храме. Вот, и буквально на минутку предлагаю всех... Okay. 1 minute of darshan. Darshan. Okay. Thank you. Харе Кришна. Редко, но... Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Govindam Jaya Prabhupada. Jai 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 Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai. Jai Shri Shri Gauranitai ki jai. Iskon Hakav ki jai. Jai Hare Krishna. Gaur Premanandi. Haribo. Haribo. What a nice big temple room, huh? What a nice big... Большая храмовая комната, да. Beautiful. Очень красиво. Очень красиво. Okay. So, 180, thank you all. 183 квадратных метра. 83 square meters. 180. 183 183. square meters. Yeah, огромная. Харе Кришна. Okay. Thank you, Krishna Спасибо, Mishra. Гуру Махарадж, за сегодняшнюю лекцию. Замечательная лекция, очень вдохновляющая. Спасибо большое. Харе Кришна. Hare Шримад Бхагаватам ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Джай Шрила Гурудев ки джай. Jai. Харибол. Спасибо за перевод. Всем Да, вдохновительная лекция, что уже в этом мире можно в таком режиме жить, готовиться. Сейчас тем более много уже и духовных братьев наших отправляются, уже покидают тела. Гуру Махарадж говорил, что в августе только 6 учеников, говорит, у меня оставило тело. Только в августе. Вот совсем недавно Шивананда Сена во Вриндаване. Вот и все практически достигли совершенства. Поэтому надо общаться, давайте встретимся, а то сейчас уйдем и некогда будет. О, хорошо, спасибо, Самахат, вдохновляете. Давайте встретимся перед отъездом. Yes, Харибол. Камалакара, Прабху, я просто буду занят, очень сильно занят. Я бы с Нет, удовольствием да, приехал. Вы Давно бы тогда- хотелось бы в Краснодар. Вы в 22-м году тогда, все ясно. Все понял. Все ясно. 22-й год был. Хорошо. Анпакалату матушку ждем. Кришнамишра Прабху ждем. Там кто еще у нас?